হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা শিখব কিভাবে সহজেই মোবাইল দিয়ে ঈদের শুভেচ্ছা পোস্টার তৈরি করতে হয়। ভিডিও শুরুতেই যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। প্রথমেই পিক্সেল ল্যাবে এসে আমরা পোস্টারের সাইজটি ঠিক করে নেব। আমরা এজন্য 3:4 সাইজ নিলাম। এবার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি চেঞ্জ করে দিতে হবে। আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটিকে চেঞ্জ করে দিলাম। ওকে, এবার শেপ নিয়ে আমরা ডিজাইন শুরু করি। আমাদের সাথে দেখতে থাকুন। আমরা আমাদের লেখাগুলো অ্যাড করে সেগুলো ফরম্যাট করে নেব। এজন্য টেক্সটের ফন্ট, স্টাইল, কালার, সাইজ এগুলো ঠিক করে নিতে হবে। এবার আমরা একটি পিএনজি অ্যাড করে নিলাম। মোবাইলে এ ধরনের পিএনজি তৈরি করতে চাইলে আমাদের চ্যানেলের ভিডিওটি দেখতে পারেন। এবার আমরা ডিজাইনটি সাজাই। পয়েন্টারটির দিকে খেয়াল করুন। এভাবে আমরা আমাদের শুভেচ্ছা বার্তার প্রতিটি টেক্সট অ্যাড করে ফরম্যাট করে নিব।
এবার আমরা একটি পেইন্ট আর্ট নিলাম এবং সেটির অপাসিটি কমিয়ে দিয়ে সেটিকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখলাম। এবার আমরা নিচের শেপটিতে আমাদের যার যার নাম ও পদবি অ্যাড করতে পারি। এভাবে সহজেই আমরা তৈরি করতে পারি ঈদের শুভেচ্ছা কার্ড মোবাইল দিয়ে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন, কমেন্ট করে আপনার মতামত জানান। এই ডিজাইনটির পিএলপি ফাইলের জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করে নিন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।